record. And also with the welcome, there is the automatic presence and awareness. Presence is the Amapura, and awareness is the Amapura that is applied in seeing each one of you. Michele Amapura, Berna Amapura, Tony Amapura. Essa presença, certo? É a consciência, da conscientização da alma pura em cada um de nós. Michel, alma pura, Berna, alma pura, Maria Cristina, alma pura. Ana Maria Amapura, Maria Ana Maria. Gloria Amapura, Geraldo Amapuria, Nide, Delva, everyone, all Amapuria, Berna Amapuria. All Amapura, all really. I will tell you a very interesting sentence of Dada. Uma frase interessante de Dada. Let us see. Have I disappeared for some reason? I don't know what happened here. Can you see me? No? Did you posted it in the chat, Shuddha? Yeah, but I don't see myself. I wonder what happened. Okay. Participants, hold on. Can you see me in the Let me pull the. in other words, Tony, can you see? You should as host. Yes, you are. I know, but in this screen, do you see? Yes, I see you, of course. Yes. How come I don't see myself? Interesting. All right. So as long as you see me, it's fine, you know. You are alma pura, Shuddha. Yeah, right. Absolutely. You know, absolutely. Absolutamente. I see you bright and clear, Shuddha. Yeah. Vocês estão vendo Shuddha, pessoal? Yeah. Todos estão vendo. They are all seeing you, Shuddha. Right. So now. Shuddha bem bonitinho, estamos vendo ele. Yes. Okay, exit full screen. And I'm just. Alguma coisa está passando com. Yes. For some reason I could not see myself, and that was, it's kind of, I said, well, where am I? So I'm now here. In Vishuddhatma Bhagavan, all of you. And I just need to change the views here. Gallery to gallery. Okay. All right. So I will tell you about that special sentence of Dada later on, but let's begin with mais tarde ele vai falar com essa. Mais tarde ele vai falar sobre a sentença especial de Dada, mas vamos fazer o Trimantra. Alguém gostaria de voluntariar para fazer o Trimantra essa noite? Who is going to sing? How about Amelia? Amelia, will you want to do the Trimantra, Amelia? Amelia, você gostaria de cantar o Trimantra? Amelia, can you hear me, Amelia? Você está conseguindo ouvir o Shuddha, Amelia? All right, she is not. Okay, let's go to Geraldo. Geraldo, Trimantra? Eu acho que Geraldo fez. But Geraldo, you need to unmute yourself. Você está no mudo, Geraldo. Yes.
Even if you say it one time is more than enough, okay? Yeah, se você falar uma vez, tudo bem, Geraldo. Or you can even read it. Você pode ler, se você quiser ler do Charavidi, o Trimantra. Pergunta, Tony, se eu posso, eu faço a leitura. Não sei se o Geraldo está vendo, está escutando? Ah, Margarida, acho que é bom. Você quer fazer? Possa fazer, então faça. Faço. Peraí, diga para o Shuddha. Yeah, I think Gerald is having a little problem. All right, Então, so, we'll okay. have another Mahatma. Okay, Berna, let us have you do the Trimantra. Berna. Namo Vitragai. Already, someone is doing already. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loesavasaranam. Enzo Pancha Namukaro. Savapava Panasharam. Mangalaram Te Savisim. Padamam Havai Mangalam. O Mano Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loesavasaranam. Enzo Pancha Namukaro. Savapava Panasharam. Mangalaram Te Savesim. Padamam Havai Mangalam. O Mano Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loesavasaranam. Enzo Pancha Namukaro. Savapava Panasharam. Mangalaram Te Savisim. Padamam Havai Mangalam. Om Mano Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So we enter the realm, the kingdom of the enlightened ones. Nós entramos no reino dos iluminados agora. And we begin the satsang of Gnani Purush Dadashri with total surrender of our mind, speech, body. Então, começamos esse satsang de Dadashri, entregando nossa mente, fala e corpo totalmente. Yeah, and as we begin this, as we continue the next session, before we do that, because I mentioned I wanted to share that very amazing sentence of Dada. Dada say you're walking on the street, and then suddenly a person, a man, in few yards in front of you collapses and is now lying on the street footpath. Okay.
O Dada diz que você está caminhando na rua e na sua frente um homem sofre subitamente um colapso. Okay. And so, and he is speaking to people who are not enlightened. But he says, now you go near him, and of course he's dead. Okay. Então, ele está falando para pessoas que não receberam o Gnani, e ele chega perto desse homem que teve esse colapso e esse homem faleceu. Yeah. So then, would you like to touch him? Yeah, Dada asked two or three people around him. The E o person, Dada it's a dead pergunta, body now. It's a dead body. Would e you a like? pergunta é duas, três pessoas, vocês gostariam de tocar nesse corpo que está morto? So the people, answer, no, we don't like to touch the E as dead body. pessoas disseram, não, nós não queremos tocá-lo. Dadashri says, why? When he was alive, you would talk to him, you'd shake his hands, you would like to touch him, you would hug him. E o Dada pergunta, por que vocês não querem tocá-lo? Quando ele estava vivo, vocês falaram com ele, você abraçava ele, e agora, por que vocês não querem tocá-lo? Yeah, why? So he says, what happened? O que está passando com vocês? Ele estava, Dada perguntou às Dada pessoas. says, why don't you find out? Why don't you find out the difference? Who left? What's happened? When, just a while ago, you would have said, you would shaken hands with him, now you don't even want to touch him. Why? Ele falou, Dada disse, momentos atrás vocês estavam tocando a mão e fazendo sinal e conectados com essa pessoa, e agora vocês não querem tocá-lo? O que está ocorrendo? O que está passando? It's the same body now. What's the difference? Why don't you, why don't you find out what was it within that human being that made you want to touch him, or made you want to talk to him, made you want to be around him, and now that you don't even want to touch him. You need to find out the one by which all this was happening, you see, find his presence. Então, o Dada está questionando essas pessoas para saber o que aconteceu, né? Antes ele estava conectado com essa pessoa, abraçando, dando a mão, shaking, tocando, apertando a mão dele, falando com ele, e agora, depois que ele fez a passagem, vocês não querem tocar. O que acontece? O que está passando com vocês? O que vocês estão sentindo? It's the same one, isn't it? É o mesmo homem, não? You and I are moving, talking, thinking, feeling, because you and I are present as awakened ones inside this body. We now know, but the human beings cannot know this. Unknowable, absolutely the unknown, the untouchable one inside. You cannot touch him, you see. You cannot touch him, but yet when he's there, people touch you, people shake your hands, people kiss you, you see. Parece que alguma coisa que o Shuddha disse, que Dada disse a vocês, quando ele estava vivo, vocês tocavam ele, vocês apertam a mão da pessoa, você fala e abraça, etc. E agora alguma coisa aconteceu que vocês não conseguem tocar nesse homem. Yeah. Again and again, as the awakened ones, you see. We have just entered into the new vision, the new way of seeing human beings. É como os despertos. Shuddha, now you're talking about the
from the viewpoint of Mahatmas, or... Now, yes, now we have Okay, awakened. yeah, não, o Shuddha agora fala como nós estamos como seres despertos, como os Mahatmas, né, depois do Gnaviti. Yeah, Mahatmas know who left and who is present, you see. E os Mahatmas sabem quem está presente e quem partiu. You know, this in whose presence we see human beings laughing, crying, fighting. You know, this. Nós vemos seres humanos rindo, chorando. This human being, this one is who we really are. Even a person who is, you know, behaving very badly on the street or being very kind to someone on the street, he is not doing it. It is actually happening because there is a special one inside him that is present, you see. E aí, então, Shuddha fala, a pessoa fazendo uma ação boa, não fazendo uma ação não boa, mas essa pessoa internamente, há algo especial presente dentro desta pessoa. Yeah, if you want to call it silent present, that's fine. The silent, subtle pressure, you see. Essa presença silenciosa, presença sutil. Of the eternal knower inside him, you see, the eternal knower inside. Então, aquele conhecedor, aquele que sabe, aquele eterno no interior dessa pessoa. Thank you, Ana Maria. You're the one who is going to type up all of this, right? Ana Maria está, o Shuddha agradece a Ana Maria porque ela está fazendo a tradução no chat. You see, this this is fundamental to our liberation. The fundamental. We are we became liberated in the Gnan Vidhi. Now, with this vision of the self, who am I? I'm Is Saiyam Apura. With this vision, the employment of this vision, we become more enlightened and we progress beautifully in the path of liberation, you see. Então, com a aplicação deste princípio, né, que eu sou Amapura, essa libertação se eleva cada vez mais. Essa aplicação é elevada. Deste princípio de que eu sou Amapura. As you get older, every moment, sometimes some moments are difficult, you know, because maybe the knees are aching or the back is hurting, etc., or you don't simply feel like walking. But know that this is happening. This is happening means it is. When you say this is happening, that means you are the seer. You inside are seeing now. The one inside, when he says, I'm seeing that this is happening, you see. Yeshua refere às pessoas que têm pouco mais idade, né? Por exemplo, se algo passa em seus joelhos, né? Aquele que internamente que conhece, vê, que sabe o que está acontecendo, ele visualiza exatamente o que acontece com as partes do corpo. Yes. So we proceed the next heading on page 30 Gujarati today. Na página 30, então, a gente vamos para o cabeçalho em Gujarati. In the chat, I have given this summary link of the last satsang. Now, ele deu para a gente que aconteceu na última satsang.
that I think Shuddha spoke about Saiyam last satsang in detail. He spoke about Saiyam. It was the topic of last satsang. Saiyam. Saiyam, yes. Saiyam, Saiyam. And now the next heading is also also about Saiyam, only there is. O próximo título também está conectado sobre Saiyam, né? Saiyam. Saiyam means Saiyam has so many definitions, but when you come, in the moment you become aware, the moment you come, when you see another human being as Amapura, or that means you are yourself are Amapura. Amapura cannot be seen with these eyes, these physical eyes, but inside now you Amapura. Yes. Saiyam, o Shuddha diz no momento que você vê o outro como alma pura, você está em Saiyam. E essa visão não é feita com esses olhos físicos que estão ao lado de nosso nariz, não? São os olhos diferentes. And the last satsang, I think one of the last phrases you said that Saiyam is Gnan, right? Yeah, this is the heading. Yes, today's heading. Yeah. In other words, Saiyam, as we define it, if you don't know what Saiyam is, you should know what Asayam is. Asayam means anger, pride, deceit. Yes. Saiyam is ausência de cachais. E Asayam, se você põe um azinho na frente do Saiyam, raiva, orgulho, manipulação, ganância, você está absorto pelos cachais. Yes, Asayam. Absence of this is Saiyam. Okay, now. A ausência de cachais é Saiyam. Where are anger, pride, deceit, and greed absent? The answer is there in the Amapura. In the Amapura, there are no anger. No então, aonde a pergunta que o Shuddha faz, aonde que há a ausência da raiva, orgulho, manipulação, ganância em Amapura? So now Dadashri says, now I'm giving you the words of Dadashri. Ele dá as palavras de Dadashri agora. And Dadashri says, to maintain Saiyam where there is Asayam, in an atmosphere, in wherever there is Asayam, to maintain Saiyam is called Saiyam. Aonde há Asayam, manter Saiyam é Saiyam. Yeah, in Asayam means that's what's happening every morning, every day for each one of us outside. Something or the other is going on. Anger, pride, deceit, and greed. If not outside you, going on inside file 1. You say file 1. Arquivo 1, o que acontece pra gente praticamente desde o dia inteiro, desde que acordamos, né? O Asayam, né? It's like a piloto automático, autopilot. Almost. Well, it will become autopilot later on. You see, this implies that even though there are the effects of asayam happening, the effects of asayam, anger, pride, deceit, and greed happening within you and around you, you remain in Saiyam. You see, in other words. Mesmo que os resultados, né, os efeitos de Asayam, que são os cachais,
seus efeitos, você fica fora deles, né? Você fica fora deles. Quando você está fora desses efeitos, desse resultado, você entra no Saiyam, na alma pura. Okay. Sorry, I just need to get rid of this thing here. Okay. So then Dadashri says some people, like in this group of Mahatmas all over the world, there are some, because of what they have brought from past life into this life. What have they brought? And the answer is, if they have brought punya, great merit karma, good karma effect, they brought from past life, you see. Good karma were created in the last life, the effect is in this life, you understand? So that is called punya. Então, Dada diz que alguns Mahatmas trouxeram algum efeito da vida passada, que é karma boa, karma de mérito, né, chamado punya. Yeah, so he says when they come in this life, they, and this, they have brought a lot of punya, right? This Dadashri is now speaking about those human Mahatmas who have earned a lot of good karma, merit karma in the last life, but along with that, they have also done the intentions. They really have had the intentions that I don't want a woman anymore. I do not want any sexual life anymore. So, and I want to remain single. You see, then I want to be in brahmacharya. Now, this were the bhavana, or these were the intentions in the last life, and this human beings now, Mahatmas, in this life, it has come to fruition. You see, it has come to fruition means it is coming into effect now, you see. So Yeah. they really do not have any hunger for sex, you see. E ele também diz que, além desses Mahatmas que tinham boa karma, ou karma de mérito, punya, eles também tinham plantado na vida passada tiveram intenções de não ter um parceiro ou uma parceira, e também não tiveram a intenção de não estar envolvidos com sexualidade. Então, eles tinham a intenção de estar em brahmacharya, né? Que não nada sobre sexualidade tocavam eles, ou não tinham nenhuma intenção de estar em volta de assuntos sexuais. Alguém, someone has the hand up. I don't know who has the hand up. Oh, I'm sorry. Okay. Okay. I just need to Okay. lower my hand, and Okay. Sorry, should I? Yeah, right. I'm just, I need to lower that hand, but it will get lowered in a minute, Okay. Então, essas sementes, okay, yeah. esses Mahatmas tiveram as sementes da vida passada que deram frutos, né? Fruição, né? Que aconteceu nessa vida. Então, eles não têm interesse em arrumar um parceiro, uma parceira, ou even to procreate, no. Well, sex leads to children, right? I mean, without sex, you can't have children. Sim, então, eu perguntei, né, eles não estavam interessados em procriar, e realmente o sexo conduz à procriação, né?
No, no, you do not give, not only give you give rise to a son and a daughter maybe, but then the whole tree of the family, you see, then he Yes. gets married Yeah. and then Yeah. she gets married and, it goes Yeah. on and on and on and on, you see. Então, esse é um caminho, né, que você tem a sexualidade, você tem filho, você tem filha e você tem uma família, essa árvore toda genealógica, né? Yeah, yes. So the other Shri says, their bhavna means intention in discharge. Esse bhavna, o Dada diz que é intenção em descarga. Yeah, whatever intentions we do in this life, or any one of us, it's called bhavna. Bhavna, qualquer intenção que temos nessa vida, quer dizer, teve um link, né, uma união que foi quando você semeou, colocou essa sementinha lá na vida passada e agora está dando o resultado, está dando fruto. Discharge, you see. Now, Descarga. Yeah. Intention in discharge, you see, and bhav. Ele está botando aí no chat direitinho para vocês verem, bhavna. E o agora ele vai falar do Baal. Baal é a intenção que carrega, que traz a carga, o Baal. Bhav charges karma. Bhavna is in discharge, whatever, in discharge, whatever desires you have, whatever desires you and I have, whatever real desires, whether it's for, all the desires, Todos, money, sex, big sex, home, big power, houses, power. poder, todos os tipos de poder, eles entram nessa área do bhavna, né? Que é o desejo em descarga, né? Yeah, right. In discharge. Yeah. So you see, let me give you a classic example here, because Dada is saying this in Satsang. Our Gnani Purush Dadashri is saying this in Satsang. But Dada diz isso em Satsang. And in that Satsang, he was not a Gnani then, but the young Deepak Pai was sitting there, you see. Então, o nosso Deepak Bai And Niruma both had said. E Niruma estávamos sentados nesse satsang onde o Dada fez estava fazendo essa afirmação. Pujya Shri não era Gnani ainda, ele estava sentado lá assistindo o satsang. When they were, soon in the years after their Gnan Vidhi, you see. Mm-hmm. So now, Dadashri says, he's addressing that there's some, like these are the people who have earned tremendous merit karma, good karma, but it requires two things. You can do all the desires in any life. I want to get married, or I don't want to get married, but the desire alone or the bhavna alone is not enough. You see? O desejo só por si, o desejo por si só não é suficiente. Yeah. It requires merit karma too, right? Você tem que ter a combinação do desejo combinado com punya, com karma de mérito. Yeah. And so, like for instance, somebody says, oh, I want to make at least a few $1 million. I want to become a millionaire, right? Você quer se tornar milionário, por exemplo. Dá esse exemplo. So next life he is not going to become a millionaire. It requires also good karma, right? Então não é somente essa pessoa querer se tornar milionário na próxima vida, né? É necessário o componente da punya, né? Da karma de mérito junto. Yeah. So, so because of his merit karma, without doing much, he will become a millionaire in the next life, you see. Então, com essa karma de mérito, ele será milionário na próxima vida. Yes, but you see, the special ones, those with, there are some who says, no, I want to use my merit karma, good karma, for the next life. I do not want a woman, I do not want
or a male partner. I do not want sex, right? So then the combination of the good karma plus your intentions in the last life will bring the results in this life. In this life, you will be free from any sexual entanglements with any human being. Então ele diz, o Shuddha diz que há essas pessoas que têm karma de mérito Wait e a minute. eles... Where is the sound coming from? Extra sound. Okay, go on. Ele diz que há essas pessoas que têm karma de mérito, eles também têm essa consciência de que eles não querem se envolver com sexualidade e não querem casar e querem seguir esse passo. So instead of... Não querem se envolver em sexualidade, não querem ficar absorvidos ou absortos. Yeah, brahmacharya, to remain single, you see. Brahmacharya, né? Que você fica solteiro. To remain single is an effect, you see. It is not... É efeito. Is an effect. So, but you see, this is the interesting thing. The man, one asked for a lot of money, and so his merit karma made him a millionaire in this life. Another one asked for no more entanglements, because the root cause of kashais, these four causes, the main cause of kashais is sex. You see, sex is the fundamental cause for more and more kashais, you see. E o Shuddha ele fez essa diferenciação, né? Enquanto uma pessoa plantou a semente de ser milionário e o outro plantou a semente de se tornar um brahmacharya, entende? Então, e o Shuddha diz que a causa, como se fosse a raiz dos cachais, é baseado nessa unidade da sexualidade. You see, whether you like it or not, sexuality, sex and sexuality is going to throw you into the world of anger, pride, deceit, and greed, you see. Ele diz, você não tem a opção de escolher, uma vez que, se você está conectado de uma forma ou de outra com o sexo, você vai entrar nessa zona dos cachais. Você não tem escolha. So you see, now we see our Pujya Shri, our Deepak Pai. He is a brahmachari. He never had any interest in sex or getting married from the very beginning, right? Even when he was a young man, you see. So então, nós temos exemplo com o nosso Gnani Purush, ele nunca teve desejos ele é brahmacharya. Yeah, he in his ladies shibir, in the ladies shibir, he will sit with 5,000, 10,000 women, of all ages, but he is not touched by them. He is not by them. Ele no shibir com as mulheres, 5.000 mulheres, ele está diante de todas essas mulheres, de todas as idades, mas ele não tem absolutamente nenhum envolvimento com nenhuma delas. And so the Dada says the intention in the past life have now given the effect in this life for him. This is the earning from the past life. So this Esse é ganho da vida passada. Ele volta a mencionar, né, que o Gnani ele
essa intenção desse, o Baal dele foi determinado na vida passada, então deu efeito nessa vida, que Yeah. ele é um brahmacharya por decisão, escolha dele. You see, and he used his punya, his credit, it's Yeah. like he, like the credit, he used his credit karma for no more further involvement, with anyone, so that he can focus more and more Yeah, yeah, on liberation. He was not yeah, liberated, yeah, you see. I yeah, have more time to think, more time to go into yeah, Amapura, but he did not have any ideas of Amapura. All he wanted was, no, yeah. he probably was in touch with people who impressed upon him the beauty of Em past life, right? Brahma. Yes, in the past life. You see, in the Então past. ele está dizendo, o Shuddha está dizendo que Pujya provavelmente ele teve contato na vida passada com alguém que introduziu ele de alguma maneira para ele poder sentir ter essa intenção, né, ele já isso veio da vida passada dele, que ele já não queria, ele já está querendo para poder ser o que ele é, né, e dedicar a vida dele para a salvação do mundo, né? Yeah, in other words, all of us, many human beings earn a lot of punya. They may, by doing good things. Punya is earned, merit karma. Good karma is earned by helping others. No, whenever you help others in any way possible, then you're earning good karma. But they spend it all on, oh, I want a nice wife, I want a nice husband, I want nice home, I want $1 million, right? So so you're asking for more of the same. So in this life you become a millionaire. Now because the money has come to you very easily, you spend it also in you throw it in all kinds of wrong directions. Então o Shuddha diz que também essas pessoas que receberam esse karma de mérito, né? E com relação ao dinheiro, então eles recebem esse dinheiro, mas eles não, não conseguem ver essa parte da sexualidade. Então eles têm esse dinheiro que chegaram às mãos deles, mas eles não têm controle, então usam esse dinheiro, né, para arrumar uma família, uma mulher, etc., né? E a sexualidade está envolvida nisso, então é um caminho diferente daquele que se tornou brahmacharya. You see, so now, this is classic because, this entire example fits our Deepak Bhai and our Niruma very well on this, you see. Então, ele diz que esse exemplo ilustra o Deepak Bhai e a Niruma totalmente. Yeah, it was of the merit karma of a good karma from past life that resulted in them remaining single in this life. And so they could, sorry, go ahead. Resultado do karma boa da última vida deles, que eles vieram e deram esses frutos de ação dessas duas pessoas, Deepak Bhai e Niruma, nesta vida. But Dadashri now says, but now what do they have to do? He said, now they still, Dadashri says, now, even though now they're Mahatmas, okay, what do they have to do now? And then, because, so you in this effect, say you come into this life, you're a young man or a young woman, you don't feel like getting involved with any other person sexually. You see, you don't have the desire at all, So then what else, So now and then in this life you get Gnan Vidhi, right? So one is an effect where you are already single, but after the Gnan Vidhi, you have attained the Amapura, right? Ele falou, né, que efeito é que você
já plantou essa semente na vida passada, então você já é solteiro, né? Então, você recebe Gnavidi e outro efeito é que você é alma pura. And Shuddha, certainly when you have this seed from past life that you want to be a brahmacharya, when you experience this in this life, your clarity of conscious allows you to come closer to this pure soul, right? Oh yeah, it is a very, in other words, well, and not the clarity, Well, Tony. because we can see the Kashai's free zone, in Pujya Yeah. No. Yeah, It's pure soul. I don't know. No, it they only got brahmacharya in effect. They were single. Yes, yeah. The clarity of everything only begins after Amapura experience. That is Yes, yeah. After you receive the Gnani. Vignavadi, yeah. Essa clareza, yes, of course. With, absolutely, yeah. Yeah, Yes, they got it at a early age. Yeah. But So then, that's then with their brahmacharya, which is natural, yes. then it becomes very, very much more. Yes, much absolutely. More. Yeah, that's what Shuddha, yes, Mhm. absolutely. Yeah. Então, Shuddha falou que somente quando eles receberam o Gnavidi, que eles tiveram a consciência da alma pura, que esse efeito do brahmacharya, que eles também juntos, que eles já vieram, colheram o fruto dessa semente plantada na vida passada, que eles conseguiram chegar nesse plano elevado que nós sabemos o que eles fazem, o que fizeram para continua a fazer para a salvação do mundo. Yeah, and so, and what you asked is here in these 3 sentences, you just asked ahead, you see, which is, Dadashri says, now what do they have to do? They have to repeat that Saiyam, repeat the Saiyam again in this life, you see. Now in this life, you see, even now, but now, before their Saiyam, in other words, before in the last life, they said no sex. No sex was the step-by-step path. No, no sex. Yes. Like all the monks do, right? No sex. And the nuns do no sex. But, they still do not know who they are. They don't see Amapura, you see. Yes. Now they receive the Gnan and then they have to again be in Saiyam, just like you and I. You see? You say, Saiyam cannot, and Dadashri says, how will Saiyam come? Saiyam cannot come without Amapura knowledge, Amapura experience. O Saiyam não pode acontecer se você não tem a experiência da alma pura. Então, a questão dada é o que eles devem fazer agora, certo? Eles já receberam, eles já vieram com essa sementinha plantada de não sexualidade, de estar solteiro, para eles poderem se desenvolver mais adiante. Então, aí eles receberam a experiência do Gnavidi. Então, o que aconteceu? Então, houve uma elevação mais súbita, né? Mais adiante, que eles receberam. Então, isso fortifica essa parte do brahmacharya. Yes, it should. And then when you came with the seed, the brahmacharya, I don't want to get involved in sex, and then you receive the separation, Gnavidi, then you experience, you go to a higher. Well, it is higher means your files are not there. Look, you and I have files. Deepak Bhai doesn't have any files. You see, he doesn't have to worry about his wife or his children. Yes. That's how it's called. In other words, brahmacharya means no files, no more. You are all alone. And of course, there are many more benefits of brahmacharya. But the only difference between Deepak Bhai and us is that
he did not have to worry about the files. How am I going to feed the Yes, children? How am I going to educate them? How am I going to yes, pay the doctor's bills? You see? yes, yes. Então, o Shuddha diz que esse brahmacharya, você pode traduzir esse brahmacharya também como não tendo arquivos, né? Você está é, file free zone, é a zona Well, no, yeah, it's livre de called, yeah, no. arquivos. The free zone is a different word. Não, File, não, não é. you know, Files, just files é no você files. não, Yeah, é não ter few. filho, não ter mulher. Yeah, you know. And the whole family that comes with the wife. Other Yeah, files. yeah. The family is not the problem, but the kashais that arise through those files is the problem. See? O Shuddha disse, eu falei da família que vem, né? Que você tem a mulher e você tem os parentes da mulher. Ele falou, não, o problema não é a mulher, o problema são os cachais, né? Yeah, Que you might. surgem. In a Catholic family, you might have 8 children, 4 girls and 4 daughters. The Yeah. children, the daughters and the wife and the sons are not the problem. The kashai is the E problem. você pode, numa família católica, você pode ter 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. Esses filhos podem ser não problema nenhum para você, mas o problema é quando os cachais surgem. Yeah, and when the family of 4 plus 4 plus 2, right? So family of 10. Yeah. Então, 4 mais 4 são 8, mais os pais são 10. When this family becomes free of kashais, this is like a magnificent little army, magnificent spiritual army, you know. E ele falou, quando essa família de 10 fica livre dos cachais, é um exército espiritual incrível. Yeah, everybody is helping. You know, this is that's a very. Todos estão trabalhando para ajudar. And these 10, if they now get Atmagnan or Amapura knowledge, then boom, it is like it's an amazing thing. You E see se esses 10 conseguem Atmagnan, que é alma pura, isso é incrível. Yeah, and you know, and kashais can only live with the exact experience of Amapura, you know, Amapura. Os cachais eles simplesmente somente vão abandonar você quando você tem a experiência exata de alma pura. You see, there's a thing called right vision, right? Right vision or right belief, right? Tem o que é chamado crença correta ou visão correta. Right vision means right vision, samyak drashti, you know. Ele está samyak drashti, visão correta. Right vision means I'm not Marcia, I am not Ana Maria. This significa, o que significa essa correta visão? Eu não sou Márcia, eu não sou Emília, eu não sou Ana Maria. This is right vision means this is the product of intentions that were created in the last life and are there in front of me now, you see. Isso foi produto da intenção criada na vida passada e agora estão dando fruição. Or this is the karma effect of causes created in the last life, you see. O efeito do karma criado por causas na vida passada. Yeah, and that is called right vision. You see, you never believe anymore that I am Emilia or I am Beatrice. That belief is gone, you see. Você não tem essa crença errônea que eu sou Emília, que eu sou Beatriz. Essa crença errônea simplesmente não existe mais. Beatrice or Amelia are a programmed complex that
is now unfolding. You see, it's a program structure. It is a program prakruti that gives different effects, you see. Então ele diz que essa Emília, essa Amélia, Tony, é um prakruti, né? Que é um programa que agora está dando efeito nesta vida. So, this is very important. Saiyam Saiyam, as you and I have been sharing and discussing for the past 3-4 sessions, Saiyam can never exist in the absence of Amapura experience. Amapura has to be there. It's so Saiyam in the true sense of the word only exists in the Gnanis and the Mahatmas, you see. Então, o Saiyam não pode existir na ausência da experiência da alma pura. E isso, consequentemente, diz que se você não recebeu a cerimônia do Gnavidi ou você não se tornou um Gnani, o Saiyam não acontece. Yeah, so it's some people spend their merit karma. They do good things, but they want, they do a lot of good things in the world, but they want power. I want to be a minister. I want to really control. I want to have authority over a lot of people. I want to do, as a human being right now, I say I cannot do much, but if I were the presidente or something, then, so then his merit karma goes into, the effect becomes, he becomes a president or a minister or whatever, like a powerful position, but he has spent all his punya, merit karma, good karma, in becoming president, you see. Então, ele diz que pessoas que nasceram com karma de mérito, mas no decorrer da vida deles, eles perdem o poder dessa karma de mérito baseada no uso dessa karma de mérito de uma maneira não correta, porque eles estão usando essa karma de mérito através dos cachais que estão rodeando esse karma de mérito, como o poder da ganância de ter dinheiro, de ser uma pessoa importante, de tomar uma posição importante. Então, esse karma de mérito, this merit karma is just going to lower down. No. As the kashais, the power, the spend money or sexual intents. Yeah, right. But you see, I think I understood what you said. Once he becomes the president or once he becomes a millionaire, quando ele se torna o presidente ou milionário, they have behave like no, in the absence of Atmagnan, in the absence na ausência da alma pura, né? Eles, even the brahmacharis, or even those who are not married, you see, who have not received Atmagnan, they have pretty bad conduct too, you see. Ele está dizendo também aqueles... Their kashais are not gone, their kashais are still there, you see. All they say is no women, so, you see. Yes. E o Shura diz também essas pessoas que nasceram sem nenhuma intenção de ter sexo, de casar, porém, e não receberam a experiência da alma pura, não receberam o Gnavidi, eles não estão livres dos cachais. Os cachais estão presentes com eles. Yeah, so it was not comments. You see, I'm just giving all of this for our dear Anna Maria. Okay, so it's very, very important, they recognize that there are two fundamental
yes, sex leads to more files, right? Clear. Everybody knows. If you have sex, there are more files, you see. Se você tem sexo, Shuddha diz, você tem mais arquivos, certo? Yeah, because fundamentally, the reason you have sex and you want sex is because you want that pleasure, right? You're searching for that very special pleasure, you see. Então, o que acontece quando a pessoa quer sexo? Você quer aquele prazer, né? Que é um prazer especial. Why do you seek pleasure in sex? Is because you have said in the past life, oh, sex is so good, man. Sex is beautiful, you see. And so then in this life, it will repeat again. Sex is beautiful, you see. And so you go for sex, you see, again you want sex, you see. Yes. Então, a compreensão, como a pessoa tem esse instinto, né? Essa tendência a ir para o sexo nesta vida, porque na vida passada você plantou essa semente, né? Dizendo, oh, o sexo é muito bom, é tão bom. Então, o que acontece? Isso vai dar, o resultado vai ser nessa vida, na próxima vida, né? Você vai satisfazer essa parte sua do prazer, né? Que foi plantado na vida passada. So when in life after life he takes a beating again, he goes more in sex in this life, and he may complicate his life so much. One wife is not enough. He has extramarital affairs. Yeah. And then, divorces and fights and courts, and, he becomes an old man, but even as an old man, he's thinking of sex, you see. And so because, even in effect, he says sex is lovely, sex is great. If he's a millionaire, a multimillionaire, he will marry a woman half his age, you see. I mean, it is all sex. Now, how does he get out of it? And well, he cannot. He cannot get out of this cycle of sex, or money, or prestige. In this life, he is a minister or a member of the parliament. He is thinking of, how can I become the prime minister, or how can I want more power. So to them, power is more important than sex or money. They want power. So this is, he's projected his pleasure into power or money or sex, you see. Então, ele está falando primeiro, Shura estava falando das pessoas que têm essa atração incontrolável por sexo, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, homens que têm uma mulher e têm a vida sexual, mas não está satisfeito em casa e vão encontrar outra mulher, também uma forma. E também as pessoas com mais idades, homens com mais idades, e falou que, por exemplo, essas pessoas que têm poder também, falou do poder daquela pessoa que tem dinheiro. Em geral, o homem que tem poder e dinheiro, ele vai procurar uma mulher que tenha metade da idade dele, né? Ele falou também o poder dessas pessoas que ocupam cargos, né, superiores, né? This power that like the president, or that you said that parallel to sex. You said that there is this power that has some maybe not related to sex.
No. It is more powerful than sex also for him. Yes, yes. Or and he's more. He will do anything to get public respect. You see, people. Yes, yes, yes. As pessoas, ele falou que certas pessoas que fazem o que eles tiverem que fazer para, através, mantendo esse poder interno, para manter esse poder interno, que ele vai ser, dessa maneira, ele vai ser Yeah, reconhecido, vai ser respeitado. and due to his merit karma in last life, this has happened in this life. He is getting everything he wants. Yeah, Whatever he has wanted, he had asked for. Yeah. It is there in front of him. But so as he starts enjoying that which is available to him, he is not happy. He is totally dissatisfied deep inside, wants more, looks more. If he is a minister or if he's a member of the parliament, he's not happy. He wants more. He's always looking. Yeah, esse é um poder que não tem fim, né? Porque se ele é um ministro, ele quer ir num cargo acima, né? E está sempre olhando. Então, essa pessoa que teve esse karma de mérito nessa vida, realmente ele está usando de uma forma errônea, não? Yeah, and it continues. There is no, unless there's the only way he can realize, because this thing called Maya, everybody is aware of this word Maya. Maya is called illusion, you see. Essa é por causa dessa ilusão, essa Maya. Yeah, Maya means to take a beating, take a beating and forget, you see, and forget. Esse Maya é como se você tomar uma surra, né, e esquecer dessa surra que você tomou. Yeah, and Maya means this is the whole world is, goes through so much pain and misery in this world, like E every esse human mundo, being. cada ser humano, tanto dor, tanto sofrimento, life after life, right? Absolutely, life after life, because Vida após vida. yeah, because as soon as the little baby is born, oh, cutie pie, sweetie pie, you're so lovely, so lovely. So she says, I am Amelia, I am Maria, you see, I am Shelley. He says, so from the very birth, this body is who I am, you see. I am this body. I am hungry, I am angry, etc. Just continues. Então, Shuddha está dizendo, né, desde o nascimento, né, quando os pais começam a falar, né, que bebezinho tão lindo e tudo, aí a pessoa, né, a criança, o sexo masculino ou feminino, tem a noção que eu sou esse corpo, então daí que you could say that this is how Kashais come, Shuddha? Well, obviously, because the moment you say, I am Tony, you are in the world of Kashais, Yes, então ele diz, eu perguntei ao Shuddha se é assim que os Kashais se originam, e a resposta do Shuddha foi essa. Então, se você, no caso do Tony, se o Tony se identifica com esse corpo e disse, eu sou o Tony, this is my body, esse é meu corpo, os Kashais estão ali com você. Yeah, Kashais naturally exist in the body complex. They exist in all body complexes, including our body complexes. The only difference is we are separate now, you see. So Eu Shuddha disse que os Kashais existem nesse complexo do corpo. E agora, como Mahatmas, depois que recebeu o Gnani, você está separado. Yeah, they exist in everyone except Mahatmas, except those who have attained, or those who
have attained self-realization, right? Exceto aqueles que experimentaram a autorrealização. Yeah, see. The ama by nature is without kashais. The body complex, we shouldn't call it body complex. The body that lives by nature is in attachment or abhorrence. I like this, I don't like this. I like this, I don't like this. So this is the magnificent separation, you see. Just should have then you should ele faz a distinção da alma sem cachais e o corpo com cachais baseado em apego e aversão. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso é melhor, isso é pior. It's like a switch, right? That turns the kashais from one side to the other, aversion and attachment. No, it's automatically there. I like this, but it's you look around any human being, he will have I love this, I hate this. So it's automatically there. He's not doing it. He's not. He's not. It's in the nature. It's embedded. It's in the nature of the prakriti. It is in the nature of human beings that are meant to become old and die and then come back again. Shuddha diz que está no ciclo dos seres humanos, né? De se nascer, se tornar novo, se tornar velhos, morrer e nascer outra vez. Que este apego e aversão sempre presente nessas criaturas. Yes, and abhorrence, you see, so that's called jiv, you see. Ele fala que isso é chamado jiv. Jiv means that jiv means we say oh jiv, that means he's living. You see, that's a living. Anything that lives, I'm talking about human beings, automatically have rag, dvesh. Tudo que está vivo automaticamente tem apego e aversão. Yeah, I cannot escape it, you see, why? Você não consegue escapar. Yeah, why? Because he does not know. A human being does not know who he really is. You do not know who you really are in this body. I gave you the magnificent example of the man who dropped dead, okay? Ele deu esse exemplo porque o ser humano não realmente não sabe o que ele é. Então ele deu esse exemplo magnífico este homem que caiu na rua e morreu. No, he just dropped dead. What happened? O que aconteceu? People drop dead everywhere, just in one minute they're walking, talking, and next minute gone, just gone. What happened? Human beings do not know the answer. We know the answer through the grace of our Gnani Purush Dadashri. Shuddha faz essa distinção de que os seres humanos não sabem dessa diferença. E quando você recebe o Gnavidi através da AKram Vignan, da ciência que Dadas passou para a gente, nós sabemos a diferença entre essa pessoa que está falando e andando e daqui a pouco essa pessoa está lá morta. Nós sabemos, como Mahatmas, o que acontece com essa pessoa. Shuddha, then there's a question: if Dada would ask this person, if Dada would ask this person with this man that dropped dead for Mahatma, it would be a different answer, right? No, for Mahatma they already know, because Mahatmas, eu perguntei ao Shuddha se houvesse Mahatmas nesse grupo que o Dada fez essa pergunta. Ele disse que o Mahatmas
Mahatmas já sabem. Mahatma are experiencing that exact energy in whose presence all of this thing is happening. Somebody's talking. I am in the experience of knowing and seeing what Shuddha is speaking, what he is doing, eating, thinking, etc. Everything. And when I leave this body, Goodbye. gone, and then it'll be bye-bye. This, Quando Shuddha, essa é a diferença. Quando o Mahatma deixa esse corpo, até logo, goodbye. It's part of the sadhana. No, when it's not a part of the sadhana. But it's stored. It is the exact experience. But the Mahatma knows the experience what Amapura is. That's it. That it is. is. These people that are there watching, that are asking them, they have no idea. They have no idea, and that Mahatma knows. Mahatma knows. People give you different names. You say that the soul has left. That the soul is the God. The soul is the truth. The soul is love. That one, but the point is, Mahatmas are in that experience. It's not, God is not a face. God is you and I present in this body, you in the body of Joni or Berna or Michele, I in this body of Shuddha. You see, so this is who the soul is. We are in the experience of the soul. Shuddha, can I translate? Shuddha, o Shuddha falou que os Mahatmas sabem que eles estão presentes nesse corpo. E quando o Dada faz essa pergunta a essas pessoas que não são Mahatmas na rua, quando esse homem caiu e morreu, por que vocês não tocam ele? Então, essas pessoas podem dizer, ele partiu e Deus levou a alma dele. Então, os Mahatmas sabem exatamente o que acontece quando a pessoa, quando a alma, né, deixa o corpo, né? To know, and this knowing is who we are. This one who is awakened, you see. We know. To know is to experience the ama. To see means to understand. Quando você vê, você entende. E aquele que sabe, ele experiencia. Foi essas últimas frases do Shuddha. See? This is where I am. Where I am, there is zero anger, zero pride, zero deceit, zero greed. Where I am, there is Saiyam. Em Saiyam, quando você diz eu sou, não há cachai nenhum. Então, zero raiva, zero orgulho, zero engano e zero raiva, orgulho, manipulação, ganância. Não há ganância nenhuma, nem engano. There is, where I am, there is simply bliss, you see, where simplesmente em Saiyam, aonde eu sou a bem-aventurança. Where I am, there is only bliss and nothing else, you see. E aonde eu estou, somente bem-aventurança e nada mais. This is seen
this is experienced in exactness by all of us in more and more satsang. Is that not true? Shuddha pergunta, essa experiência que nós temos em satsang, Does anybody? isto não é verdade? Ele está, Is this not our experience? Huh? ele está dividindo essa questão com vocês. Não é esta a experiência nossa ou há alguém que tem alguma opinião diferente? Let's talk to Amelia. Amelia, what do you say? Que você, Amélia, por exemplo, Amélia, o que você acha? Não é essa experiência, a questão foi essa não é essa a experiência dos Mahatmas ou há outra experiência? Sim, a alma pura entende que a experiência é só da alma pura quando a gente está no satsang. Eu fico, Amélia, acho que a experiência da alma pura aqui. Yeah, as she says that when Amélia is in satsang, she has the experience of the alma pura. Mm-hmm. But no, that's correct. But Está correto. even outside the satsang, the experience of the Amapura is such that it never leaves, you see. Yeah, ele falou também que a experiência da alma pura, quando você está lá, está fora de satsang, essa experiência da alma pura nunca deixa você. Também está com você. Experience of the Amapura simply means to see and to know. A experiência da alma pura é simplesmente que você vê e você conhece. Que conhece e vê. Essa é a experiência da alma pura. To see what Amelia is doing, to see where Amelia is disturbed, to see what Amelia is saying, eating, just to see, that is called the experience of Amapura. E essa experiência da alma pura é simplesmente ver o que a Amélia pensa, o que ela faz quando ela está na vida dela, nas ações de comer, de trabalhar. É aquele que conhece e vê o que está acontecendo. Essa é a experiência da alma pura. To see that Amelia is sleepy, Amelia slept for 4 hours, she couldn't sleep, you see. Você ter a realização que a Amélia está com sono, que a Amélia dormiu por 5 horas. Essa é a experiência da alma pura. You see, and so that is the experience. So it is not only in satsang. In satsang, não é somente em satsang que o Shuddha diz. In satsang, we appreciate the beauty of the $1 million diamond that is in our hands, you see. E em satsang a gente aprecia a beleza desse $1 milhão que estão em nossas mãos. Como ele pode dizer o que acontece em satsang. Vocês traduzem como vocês querem interpretar. In satsang, we see all the phases, like you take a diamond, you see it's so many phases and so many facets in it, so many ways it has been cut, you see. And the same way, we are seeing this invaluable diamond that is called Amapura. Então, o Shuddha faz essa analogia, né? Você olha para um diamante, você vê todas as fases, todas as facetas, né? As fases dessa pedra de diamante, da maneira que ela foi cortada, né? Então, paralelamente, em satsang, nós vemos todas essas fases da alma pura. Yeah, you see, so in satsang, yes, in satsang, Amelia, this
the understanding is happening at a different level. It is not happening through the intellect, you see. It is happening at a very subtle place inside, you see. E essa compreensão que acontece em satsang, ela não acontece através do intelecto. Ela acontece através de alguma coisa interna e durante o satsang. Yeah. Alguma coisa acontece internamente em nós. Yeah, the words. Yes, it is probably related to Saiyam, no? No, Saiyam. Saiyam means if there are 4 dogs that are barking and really are fierce, bad, they are not inside the home. They may be outside. So, where Amapura is Saiyam, you see. Yeah. You see. No, but what I was saying, if we are Amapura in satsang, no, we are in the state of Saiyam, no? We are in the state of Saiyam. Yeah, that's what I was saying. Yeah, absolutely. Saiyam. Yeah. In the state of Saiyam means you're not being distracted by these kashais. It's the kashais that take away your energies. You see, these kashais have generated because the Amapura energy went into the body, went in the wrong direction. Ele diz que a alma pura, os cachais, foram originados quando a alma pura foi para uma direção errônea. Os cachais originam quando a alma pura perde. Yeah, it's just the energies of the self only, and you say you believe you want something where, I mean, the only reason why Saiyam, this satsang is not, the satsang is happening within all of us 24 hours a day, my friends. Eu digo que o satsang, ele quer dizer para a gente que o satsang acontece para a gente 24 horas ao dia, ele está presente em nós. Yeah, and even if you say you're walking in the streets of Sao Paulo and Amelia, and somebody shouts bad words to you from a distance, you remain in Saiyam. You remain in Saiyam. You do not leak out your energies. These are energies. You do not leak out in the form of a gun and say, you're like this, you see. It is the same energy, Amapura energy, that goes into Kashai, and it's the same energy of Amapura that remains contained, that doesn't go anywhere. Então, Shuddha estava dizendo, por exemplo, Amélia, se você está andando numa rua em São Paulo e alguém grita, mas você, na alma pura, isso não toca você. É como se os cachais também não tocam. Não vai alterar você em alma pura. Yeah, I see. It's, because, and that is this satsang, next time an insult happens, or, insults can happen to each one of us. An insult is that which happens unexpectedly. You're fine, something happens, and then there is this opportunity for Saiyam. That is the opportunity. You saw Amapura, my energies. It's not, he is not saying this to me, he's saying it to Amelia, Amelia's account is there, you see. Então, o Shuddha diz, por exemplo, acontece um insulto, aí você, imediatamente, você sente essa presença da alma pura em você, e você faz a separação. Ele não está dizendo isso para a alma pura, pode estar dizendo isso para o arquivo 1, para o relativo. You see? Ana Maria raised the hand. Yes, Anna, yes. Shuddha, please, Caio have a question. Caio. Yes. Okay, all right. Yeah. Thank you, Caio. Okay, Caio. All right, sorry, Caio, go on. No chat aí, na verdade,
um dia desses, eu até comentei na presença do Tony. Eu sonhei que, acho que eu estava em satsang, Uhum. e acordei com a impressão de que os cachais nascem do orgulho. Eu Uh-huh. queria que o Shuddha me falasse Yeah, isso. okay. Okay. Kyle says that he was in a dream, and that in the dream he realized that kashais arise from pride, Kashais arise when from there is pride. yeah, that means, the potato of pride is underground, and when it sprouts, when somebody says kayo, no good, then the kashai will arise. Pride. That's how we know that there's a potato or a tuber or a tuber or a tumor below the ground. You can't see it, but when somebody says kayo, no good, or something, then you can see, kayo might get angry or upset, and that is due to the pride that exists inside kayo, not in you, not in Yeah. Então ele diz que é como se fosse uma raizinha lá, um tubérculo, Caio, esse orgulho lá, alguém falou, Caio não é bom. Então essa sementinha tá, esse tubérculo, esse raiz está ali, então não em você, certo? Surgiu em Caio. Yeah, it's very beautiful. See, the thing is, ele diz que é muito bom isso, Caio. yeah, because you see, Entendeu, Caio? it happened in dream. Uhum. And in dream, we are all knowers and seers. E no sonho nós somos os que nos sonhos nós somos os que conhecem e vê o que está acontecendo nos sonhos. In the dream, Kayo or Shuddha goes to sleep. The body goes to sleep. The brain goes to sleep. It is the body and the brain are getting recharged. You know how you recharge your cell phone. The body o cérebro e o corpo vão dormir à noite no sonho, então o que acontece é o que acontece com o telefone, exceto você conecta com a eletricidade para carregar a energia, né? The energy for the brain, you see. Para nutrir a energia para o cérebro que baixou. Relative energy, and you, Amapura, continues to see that now Kayo is now going to sleep. Now Kayo is dreaming. Now Kayo is dreaming, and now Kayo is able to see the Kashai of pride in a dream, you see? E então a Amapura que está vendo isso, ela vê, Caio foi ao sleep, agora o Caio teve esse sonho, o Caio viu esse sonho que viu essa raizinha do orgulho, certo? Quando ele recebeu um insulto que então o Kashai surgiu. Everybody in this world, através da Amapura. Every human being of this world dreams. You see, some have pleasant dreams. Todo mundo todas as pessoas, todos os seres humanos nesse mundo sonham. And dreams, they know inside, the ama inside them, even though they have not received the Gnanvidhi, their Amapura can also, people who don't have, their Amapura is seeing the dream. The Amapura sees the dream, okay? But he does not know. He says, oh, I had a beautiful dream. I had a beautiful dream. We say, Kayo had a beautiful dream, or Kayo had a bad dream, you see? So, because we have really exactly come into Amapura, they become
they become, if it's been a very good dream, they want to have it again. If they want to have it again, like that, you see. I will translate. Shuddha diz que a alma pura também existe nos seres que não receberam o Gnavidi, mas simplesmente eles não têm a distinção que os Mahatmas têm, porque como Caio recebeu o Gnavidi, então quando ele tem um sonho, ou ele sabe o sonho bom, o sonho não tão bom, aconteceu com Caio, mas a pessoa que não tem o Gnavidi, ele não sabe da separação. Ele está totalmente envolvido, o que está acontecendo com ele num total. Você, Caio, sabe, aconteceu com o relativo do Caio. Tony, carry on. I'll be right back, okay? Ok, o Shuddha, ele deu uma pausazinha. Deu para entender, Caio? Ok. Ô, Tony, Sim. posso... Ele deu uma pausa, depois você faz uma pergunta para ele. Depois faço. Sim. Quando ele voltar, eu traduzo para você. You understand? Does he have any further thing to say, Caio? I think Caio understood. Caio, e você quer falar mais alguma coisa, Caio? Bom, depois que eu tive essa impressão, eu comecei a analisar intelectualmente, né? And then after this impression, he started to analyze from his intellect. Yeah, that happens, but if you just say it's an effect, se você fala simplesmente que foi um efeito, Caio, it's just an effect. You see, the only dream that is precious is if you see Dada or the Gnani in your dream. O único sonho que é precioso seria se você visse Dada ou Gnani no seu sonho. Or some people see, they have not seen. You can only see what you have seen, you see. Você somente vê o que você viu. Yeah, I know. You have dreams about some people, and this and that. You cannot have, and sometimes you have forgotten certain scenes in this life. Às vezes você esquece de certas cenas nesta vida presente. And they appear because e essas cenas se repetem, né? Aparecem nos seus sonhos. Because there is an account with them from past life. Porque você tem uma conta da vida passada com past life, but they discharge. That discharge happens in dream, whereas. E essa descarga acontece nos sonhos. And then that file is over. You see? E esse arquivo finalizou. Whereas, resolveu. Otherwise, if the account was actual physical meeting that human being, then that person will come as a file to you. E antes se foi num plano físico, essa pessoa vai vir como um arquivo para você. You understand? So, Entende? Everybody understand, right? This to understand effect or discharge, or is a magnificent step in our Gnan. Então, o Shura diz que você entender um efeito ou uma descarga é uma coisa magnífica, né, nesse Gnan. Does anybody else want to say? Amelia has a question, Shura. Yes, Amelia. Sim, Amelia. Então, o Shuddha falou, ele citou um exemplo de, por exemplo, estou andando e alguém grita. Alguém grita comigo, com a Amélia. Com a Amélia. E a Amélia, ela não consegue entender que é alma pura e ela vai lá e responde com um grito. Você está... É uma situação que você
Quer perguntar sobre essa situação agora, né? Isso, é porque já Aham. citou exemplo, Aconteceu. só que não foi, eu não, só que minha alma pura não conseguiu falar, Amélia, entenda que não é ele que está falando, que não é ele, é a alma, ele é a alma pura. A Amélia não conseguiu fazer isso, foi lá e Ah, respondeu. Então, é uma sim. coisa que aconteceu comigo, com a minha filha. Ela, hoje mesmo, ela gritou comigo e aí a Amélia foi lá e gritou mais ainda com ela. Aham. Ok. E E qual é a sua pergunta, então? essa é descarga Aham. 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 é Aham. descarga. Aí eu resolvo isso fazendo a prática humana. Aham. Isso, né? Eu pergunto a ele, she says that with that example that you said with Amélia in São Paulo, walking the street and someone shouts, and she said that similar occurred with her today with or her daughter, that and the daughter apparently raised the voice, and Amelia also raised her voice, and she just saying that this was a discharge, and then the next step she would do a practicum. Yes, the point is, yes, so you see, the Ele experience. falou que sim, Shuddha. Yeah, does your daughter, has she received the Gnan Vidhi? How A old sua is filha, a sua filha te perguntou a idade e perguntou se ela recebeu o Gnaviti. Amélia. Não recebeu. How Not old? yet. How Oh, old? okay. Qual é a idade dela? 20 anos. 20 years old. All right. So has she attended some of this before Gnan Vidhi satsangs of Dada? Because Ela, now the Gnani is coming here. Do you think you can bring her to meet the Gnani? Do you think you can bring? ele perguntou se ela teve alguma conexão se ela recebeu um satsang, ou se agora que o Gnani está indo a São Paulo, você acha que a sua filha pode estar em presença de Gnani? Ela falou que não quer ouvir falar nada disso. She said she told Amelia that she doesn't want to hear about it. It's okay. It's okay. Tá bom. That is because generally that is the case because the mothers Yeah. are too pushy. You have, to. Ele falou que em geral é o caso, às vezes a mãe é um pouquinho, né? Yeah. A mãe está um pouquinho empurrando um pouquinho, né? A filha, né? So what you have to do is just, most important is, see, you did the pratikrama, but even before that, when you shouted back at him or said something to him, to that person, that just because you did it, do not believe that you really did it. You are Amapura, Amelia did it. That's more important, okay? E ele falou que a coisa mais importante antes mesmo de fazer o praticama, é de você ver que você não fez, você não gritou com ela. Quem gritou com ela foi a Amélia, não foi você, antes de fazer. Falou que é um passo muito importante, Amélia. You see, this is very important. So, it recognize that was how the discharge was meant to be for you. Ele diz que essa descarga foi dada a você desta maneira. It is called your discharge because the body complex of Amelia is still with you. You see. É chamado de descarga porque o complexo do corpo está presente com a Amélia. But the body may be with you, but you are. It's happening to the body. You see, it is not. Shuddha diz, está acontecendo com o corpo de Amélia. You see, so that is why Dada used the word file 1. You see, very important. Por isso que o Dada usa a expressão arquivo 1, número 1. Yeah, file 1, you see. And file 1 has these accounts, you see, not you. E o Shuddha reforça dizendo, o arquivo 1
é que tem essa conta. É que tem Yeah. essa conta, é do arquivo 1, não de Amélia. And so for Que não tá, é um arquivo pendente, né? Do arquivo 1, com yeah, sua filha. the file one's accounts are best handled with 5 agnas. Okay, but Esses arquivos, questões do arquivo 1 são manuseados so com precisão através das 5 agnas. yeah, now if somebody says again, say tomorrow, somebody says again, the same person, Yeah. when you're walking, says it to you, then you remain Evaso Amapura, you see, and Se alguém diz isso amanhã a você, primeira coisa, você permaneça no estado de alma pura. Eu sou alma Amapura. pura. When you say Evaso Amapura, then you can see the Amapura of the man who is cursing you, the man E é who quando você diz eu sou alma pura, imediatamente você pode visualizar a alma pura da pessoa que está, ou o homem gritando na rua em São Paulo, ou a sua filha gritando na sua casa. Imediatamente você vê a alma pura nela. and Amelia may be upset, but you see, if Aí você vê a separação da Amélia aborrecida com os gritos, mas você está... but you then he walks away, you walk away, but you have not said haven't said anything because you saw the Amapura. There's nothing to say, you see. Então, se você viu a alma pura, imediatamente você não fala nada. Você anda, a pessoa vai para um lado, a outra vai para o outro, e você não falou absolutamente nada. And if you are in the awareness that he is not doing it, se você está na consciência que a pessoa não é a pessoa que está fazendo, it's the scientific é a circunstância, evidência científica circunstancial que fez essa pessoa, ou o homem na rua, ou a sua filha na sua casa, não foi ela, foi a evidência verbatim que trouxe. Yeah, you are walking with your daughter, and he happens to be there and the account now is of the files. It's the account, unfinished account. It's your discharge that is now. É a descarga desse arquivo seu que ainda está lá e precisa ser descarregado. Então, a evidência foi o que aconteceu, que sua filha que foi um instrumento para essa descarga. So, initially, Amelia may not even like that, you see. Inicialmente, ela pode não gostar disso, ela pode ficar aborrecida. But you will be in Saiyam, Mas você vai permanecer em Saiyam, livre. And when you do not say anything back to the man, then then inside Amelia is going to get very upset. You see, Amelia start heating up inside. What does this kind of people do? How dare they can tell it to my daughter also like this? You see, all of those things. No, you just keep seeing what is happening inside Amelia, and when you don't react, this Amelia getting heated up inside is called penance, stop. Então, essa Amélia, por exemplo, se você está na rua, você está com a sua filha e essa pessoa, esse homem grita, essa Amélia pode ficar aborrecida dentro e não dizer nada, né? Então, você está vendo essa Amélia, o que está acontecendo com a Amélia aí é a penitência, certo? Esse aborrecimento que ela tem, ela faz com essa penitência, mas ela está separada, está entendendo exatamente o que está acontecendo, passo a passo. You see, your energies remain contained. Your energy could have said, you could have run after him, and all your energies can gone into Kashai. All your energies remain where they are with you. Ou a energia, duas coisas. Ou a energia fica com você, você está em penitência e você não vai agredir ou dar de volta essa pessoa. Ou você, se você, a outra opção que você tem é você gritar e tudo. O que acontece aí? Aí você está unida com o Kashai. Nesse caso da penitência, você não, absolutamente você
estar separada na penitência sem reverter, sem dar de volta para a pessoa. You see, so if you, by being in Agnas, by applying, being in Agna means starts with Eu sou Amapura. E estando em Agnas, o primeiro passo é eu sou alma pura. So immediately you'll be able to see Entrando nas Agnas, imediatamente a abertura das Agnas, eu sou alma pura. you will see the Amapura in the man who is doing this to you and your daughter. E você vê a alma pura da pessoa que está gritando ou com relação a você, ou com relação à sua filha, ou ambas. But this doing this fighting with words, etc., is the account from past life, my dear. It is not of this life. Então, o que acontece? Esses gritos na rua é resultado de conta kármica de vida passada, não dessa vida. É outra referência. Yes. So, yes, Pratikraman is very beautiful because you remember his face. You did Pratikraman. You look. That is when you said you asked for forgiveness from his Amapura. He is the one who is hurting you, but you're asking for forgiveness from his Amapura. That is very beautiful. Ele falou que também é muito bonito se você faz o praticama, porque você está fazendo o praticama, você reconheceu a alma pura nessa pessoa e você faz o processo da And you see, with this approach, you are not worried, oh, tomorrow again, or when you meet him, will he do that? Is your wife, is your daughter get upset again? No. You say, you also, because your daughter does not have Gnanvidhi, you have to do a pratikraman for your daughter too, you see. E por causa do fato da sua filha não ter recebido Gnanvidhi, você deve fazer o praticama para sua filha também. Because you were there with her, maybe that's why your daughter got more upset, you see. And there are so many reasons, you see. So you are a nimit. If you see that you become a nimit means you are now creating kashai in that other human being and in your daughter. Then you have to do pratikraman. Of course, best thing is see them all as Amapuras spirit. Ele falou que a melhor coisa é você ver a pessoa como alma pura primeiro. All right, you understand, my dear? Yes. Jai Sachidanand. All right, so is there anybody else who wants to say anything before we... Alguém mais quer dizer algo ou algum comentário antes que estamos Anybody chegando? wants to share anything, all right? Alguém quer dividir algo, quer dizer alguma coisa antes que terminamos a sessão? Okay, so I'm going to go into the next heading. Should I think we're coming to time? Oh, yeah. Okay. All right. Yes. All right, so I'm going to make someone. We got 5 minutes, so we're just going to make someone speak. Of course. Make someone speak. All right. How can I make someone speak? Como é que a Shuddha está dizendo? Agora eu vou fazer alguém falar algo. Como é que eu posso fazer isso? Fazer alguém falar. Can I make someone speak? No. Eu posso fazer alguém falar? Não. See, the beauty is that in the presence of the Gnani. Yes. A beleza é você estar na presença do Gnani. In the presence of the awakened one, you see. Na presença daquele que está desperto. In the presence of many awakened ones. E na presença de muitos despertos também. Who are now in Brazil, right? Que agora estão em Brasil. You see, they all words really
only touch the self only, are received at the level of the Amapura and Yeah. only for more light and more light and more light. E essas palavras tocam as pessoas e eles tocam as pessoas no nível da alma pura e o que isso traz mais luz, mais luminosidade. Yeah, prajna is Pragna. prajna, that's called prajna, prevalent Isso. in satsang. You see, it prevails. Yeah. It prevails in satsang. Yeah. A pragna prevalece em satsang. Prajna is the energy that is liberating all of us day by day, hour by hour, you know. Pragna é essa energia que nos libera dia após dia, hora após hora. Otherwise, you know, a young mother like Amelia with her young daughter, you know, they get insulted, but immediately afterwards, Amelia is doing pratikraman. That is the sign of the awakened one. That is the recognition of the fault inside. The fault is inside, not the man who is shouting or saying bad words, you see. Então, esse reconhecimento dessa falha não está fora, reconhecimento dessa falha está em nós, né? E essa visão que você viu, né? Visão impecável de você ver a alma pura na pessoa que está gritando fora. And Não, one important thing that we all learned, because Amelia asked something, is that the experience of the Amapura is not only in satsang, it is continuous, you see. ele faz a referência outra vez da pergunta da Amélia, e ele diz que a experiência da alma pura não é somente satsang, essa experiência da alma pura é contínua. Amapura is awake, wide awake within each one of us, even if we are very tired, very hungry, very upset, or sleeping, you see. A alma pura está totalmente desperta em todos nós, mesmos que nós estamos com sono, que a gente tem fome, e que a gente está cansado. A alma pura está sempre presente em nós. Even if we may be throwing back words, you know, throwing back, counter-attacking like Amelia did, you see. Mesmo que a gente está falando algumas palavras ou gritando de volta, reverberando, como a Amélia fez, a alma pura está presente. Amapura did not go away. A alma pura não a deixou, né? Não vai embora. When Amelia was speaking back angrily, Amapura did not go away. Amapura. Yes. Quando ela estava upset, que ela devolveu o grito à filha, a Amapura não foi embora, a Amapura estava com ela. Amapura was wide awake. A Amapura estava desperta. And continued to see and know the reality of this world of ours, the reality of this world of ours, you see. E continuou a ver e saber a realidade deste mundo. And the reality means really what is happening. A realidade igual, vendo o que está acontecendo ali na realidade. Not what is seen through these eyes or what is seen through this intellect. Nada que você está... Não é como você está vendo a realidade através dos seus olhos, da sua visão, ou através do seu intelecto. Reality means to know and experience that which is temporary is indeed temporary.
arises and then it leaves. It comes. Essa realidade, por exemplo, é ver o que realmente é temporário, né? Aquilo que surge e vai embora. Yeah, reality lets you see the temporary. You see, when you say the temporary means, well, temporary. They Yeah. say temporary means it's not forever. It's just all happening. Yeah. A realidade nos permite ver o que é temporário e temporário não é permanente. Yeah, temporary, that means it is there. It is there, but now it becomes visible to these eyes and ears of yours. Oh, it's there. But, it was there. It was getting ready so that you could see it, you see, outside. I'm not talking about Amapura. Temporary means first it has to be there inside, then it comes outside. You see, like Kayo's pride tuber. You see, it's inside. The pride is there and then it comes out, you see. E ele está falando o exemplo do Caio, né? Coisa temporária. Estava lá na raiz e se manifestou no sonho. Ele viu muito bem. Temporário. Foi embora. Temporário. And you see, temporary means it arises, it stays, and then it leaves, you see. Yeah. Temporário surge, permanece e vai embora. Temporary. Temporary. And we are the blissful knowers of this that is continuously moving in front of us. E nós somos os bem-aventurados que sabemos o que está se movendo diante de nós. And to know an event or a thing as temporary means you are the eternal one. Only the eternal one can say this is temporary. The one who has now become the Amapura, that is, it's all temporary. E aquele que vê essa coisa temporária simplesmente é somente aquele que é o eterno, né? Eterno como alma pura, você pode ver o que é temporário. And in this seeing, there is zero kashais. There are no kashais. E nessa visão não há nenhum kashai presente. There is, and in this seeing, the other one is also seen as flawless. There is no kashai, you see. Então, esta visão também, através dessa visão, você não vê falhas. Shuddhatma Bhagwan, thank you so much. Alma puras, então, obrigado a todos. Yes, Tony and Anna Maria, we join together and we offer our highest respects, love. Respeito a todos os Mahatmas presentes. To that eternal knower within each one. Para aquele conhecedor eterno internamente em todos vocês presentes esta noite. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma. Jai Sachidanand. Sonia, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.